What we'll do now are some recap translations to incorporate words and phrases that we learnt in previous lessons. How would you say in French, "It's absolutely beautiful"? C'est absolument beau. C'est absolument beau. I think the restaurant is fantastic. Pour moi, le restaurant est fantastique. Pour moi, le restaurant est fantastique. My chicken is terrible. Mon poulet est terrible. Mon poulet est terrible. It is absolutely delicious. C'est absolument délicieux. C'est absolument délicieux. The chicken is very good. Le poulet est très bon. Le poulet est très bon. I think it's delicious. Pour moi, c'est délicieux. Pour moi, c'est délicieux. I think everybody is very nice. Pour moi, tout le monde est très sympa. Pour moi, tout le monde est très sympa. It is here. C'est ici. C'est ici. Everything is here. Tout est ici. Tout est ici. I think everything is perfect. Pour moi, tout est assez. Pour moi, tout est assez. And now let's do some French to English recap translations. What do these French sentences mean in English? Oui, c'est absolument délicieux. Oui, c'est absolument délicieux. Yes, it's absolutely delicious. C'est toujours très bon ici. C'est toujours très bon ici. It is always very good here. Pour moi, c'est absolument beau ici. Pour moi, c'est absolument beau ici. I think it's absolutely beautiful here. La dinde est pour elle. La dinde est pour elle.
The turkey is for her. Tout le monde est ici. Tout le monde est ici. Everybody is here. Ce n'est pas bon. C'est absolument fantastique. Ce n'est pas bon. C'est absolument fantastique. It isn't good. It's absolutely fantastic. Mon hôtel est ici. Mon hôtel est ici. My hotel is here. Tout est ici. Tout est ici. Everything is here. C'est absolument beau. C'est absolument beau. It's absolutely beautiful. Pour moi, c'est très bon ici. Pour moi, c'est très bon ici. I think it's very good here. And now let's do a recap of all the words and phrases that we've learnt so far. How do you say in French, for him? Pour lui. No. Non. The chicken. Le poulet. A coffee. Un café. Perfect. Parfait. The restaurant. Le restaurant. Always. Toujours. Extraordinary. Extraordinaire. Fantastic. Fantastique. It isn't. Ce n'est pas. Yes. Oui. Nice. Sympa. Here. Ici. The turkey. La dinde. Very. Très. Two people. Deux personnes. Delicious. Délicieux. A table. Une table. Beautiful. Beau. Everything. Tout. A tea. Un thé. For her. Pour elle. Everybody or everyone. Tout le monde. Is. Est. It is. C'est. Thank you. Merci. The hotel. L'hôtel. I think. Pour moi. For me. Pour moi. À. Un ou une. Terrible.
Terrible, a reservation. Une réservation. Booked. Mais, my. Mon, ma. I would like. Je voudrais. Absolutely. Absolument. Please. S'il vous plaît. Good. Bon. Isn't. N'est pas. That. Ça. That is. Ça c'est.